Malelo mali e aho e ki mo lele e Tonga hono kotoa, o kua whiewhia ke utaritari lele ki mo tolu ki ho mo ngahi o ngongo, mo ele tio kai o maa televisone Tonga ki he hoani. I he wakai ko ia ki ngahi ulo i o ngongo. Kei atane nefu pe to o ngau ki ai honge pensini a Tonga ni alo Tongani, me ai pale mi o Tonga whamuna whai mau inga ngai whingai aki ina o si ai tau mua ngā me puli anga whatahataha, ta te whito e ni ki hono tau i ka whirihiwa ki oi ea moi malifa whanua, maro Tonga i whataha lahi ai iu e nā iwike ko o si. Pea kamata ki ngā ona Tongani ki he whaino pōni no ngai aki o tohi whango whuawhulau pe passporti i e takoni puli anga siapani. O ku te epe me ngāhi tala noa kehea na iange pehe ai ta wakai ki ngāhi o ngongo mei he mala e oi sipoti kai o maa ai wakai ki to o ngā oi ea. Ko e wakailewa e ni ki he whakai ki iki, ko au liliani polutele. O ku te eki peke tuku mai ha tani pau mi he pole anga me ngo kau taha lolo pe koe ha ai to o ngau kia e pensini i Tongani, ko e hiri e ni whituta ki o ngongo e le tio mo televisone Tonga, ki he poto ngau e whewhakatau aki mo langa whararaka whakaekonomika pe heke ngo kau taha lolo i Tongani mo i kai peke whainga maali e ha taha ki tuku mai ha whakamatala pau ki to o ngā oi pensini, ko e whakaiki iki mo senolita to i vai. I he whetutaki hanga tono e ngongon ki ngai mai whanua i tahi, o ko mahino ku osmaha kotoa ai ngahi pausa. O ke tokanga mai puputua i kakai whanua, ko e tālu me a whanaite ai maha ngahi pensini, o au mai ke ahoni mo te eke tuku mai e whamatala pau ke toonga o pensini. O ko mahino i ngahi pausa ni e o ke iaipe pensini ka o whakatangata pe ai o tō. Ko e tokanga, o ko hoko e palapalema ko ini ke ikoli a ki ngā aue mo a koe e kakai ka hui ko i kai ke whainga maali e ai o tō. I he whaik eke a ngonga le te o Tonga me pali mea le ole o to ki tāta nea whusmalohi nā ni whakamahino ai, ne ongo ai no ai pensini, ka ku i kai ke i ai hapalani ke whakahaha tunga whawhok whākea mea whatupa ke i Tongani. I ene peheo ke i leleanga maheni pe ai ngā aue mo i a ko. Ko te kei aha tu ni e pe ko ha pokotu mai me Public Service Commission ki aha mea pe. Ko e tu fuko e ko e o ko le pe fuko e ke komia ko na senga ko ke fuko nga ka taha pasi o lele. E ko i na e fuko o ngo pasi na ave ke vai a ke na lele tante. Tanko ku no ai pe no ho ko fa mea pe. Tongang mai fie e vai a ke e pasi. Ko i ke frasisi e a no nga ko pensini. I hako ki koloni una te ulama pe nele le taha mai ha toko lahi ngangi. O si lewa e hau nele le vanau. Whakatolonga lewa pensin ko. Ako tipe tuko tai minia koe ke ha uhinga whaka maman lahi e ke si e pensin. Apa wa me te hoko koe ko ha mea whika aki mo ha. Tō mui mai waka pe kua ha ngahi. Uhinga pe. Eko e pensin fo eko lolo mo pensin o tatu ki fisi ke toki o mai mea. Eko e fuke lai se unga i mau ia Tongani ke ne hanga o tala mai ke hau hanga tonu ha waka ki heni mo langa ha tau hanga lolo lahi heni. E ko whakaukau ne ai pe tai ni koe. Ke whakatu koe ha tau hanga lolo heni ke lahi se unga koe ai lo. Ka koe uhinga tau ki o mai pensine te mo e tisolo koe me fisi. Mo lolo ke. O mai e waka uksisi ange o fe unga hanga tonu pe mo tau. Tawe nga lolo koe heni a mo kau taha ua ko ngā koe. Ko lo Tongani o kei whenga maali e pe ti solo ka koe pensini pe o ku maha. Kai ke he koe kawinga ni kei mimui pe ngongoni e tūnga i ai pea e tok tuku atu amu iange. Na e whahai pale mi ato ke tā ai sake walueke ai kei tuku pāpea Tongani ke pou ka kato ke ngai whengai ake o ku whai mo e kau taha ngai pule anga whatahataha pe iu e naloro Tonga eni e ne mea whakamama whai pe whawhunga i eni a Tongani i he whakataha lahi e iu e nā i he wike ko o si. Ko e ne mea eni e whakataha anga i hono lakanga ko e taki o e pule anga. I ene mea, ko lahi ngahi pole o koko i he ngahi ahoni hangi ko i ka veinga ke whiririwa ki o ea melino malufa whanua me ngahi ka veinga ke he pe. Ai a whaia i whengai aki mo i iu e nā, mo i whakaamu, e tō whakataha ngai whanua me mi pā i hono tau i whamaman lahi o ngahi ka veingani. Nā ne whamama whai heni mau i ngai ka veinga whataha anga
ki he taoni, ko he kau whakataha, mo e whaamu ke tō whakataha i he melino, langa whakalaka mo to tono ai tangata. Ai a koe konga ia i ngai ka venga pōpō ka kato ki ato ngani ke whaivia i he whakataha angani. Nā ne behehe i kai malawa ki whaihanga au e ki he melino, langa whakalaka mo to tono e tangata, ka i kai whai lewa hanga au e ke tau i e palapalema ke whiriwa ke ea, malu i e o seni, mo whātou loa e nofo ka kai tuulaweango fua i he tōku i kolo. Pehe toke tāi ke e malawa noa peo veteki ngai pole kuni, ka o ka pau te nā tō whakatā mo whiwahe aki ki ono taui, mo langa haka hau o kule lei ma aho nāo whanua takitaha. Lolotonga ene me ana ane whamamawhai heni aho no teu whamanatua e tongani e te au ni mongo furu tau, a e konisto tōne a tongani a e whaihe aho whā o nowe mā. A iana ne whamamawhai heni maho e ngā i tawataina e ngai whanua, koe tawataina e ngai mawhai pule kehe e tolo a tongani, pea ke nau tō whakataha, o hange ko ia koe lika ni whaamu ki ai a siausi tupo uluaki i hono whotu ko ia ai aho ko ni stotone i e tahawalo fitu ni mā. Lorotonga ni nā ane toi whakaha fia heni ki he whataha anga ai pōpō ka kātua tongani ki ausi telelea ke nā tataki konferenisi whamamanahi hono torungo furu mātaha i e whiridoa kio e ape kop toru taha i e nā whakaamu ke hoko ko whainga mālie ke whamuamua mo whakatoka ngā i makehe ai ngahi whanua i iki ke ilangalanga ha ke o kau ki ai atongani. Negau ki heni mo ene whakaha ai ke i pōpō ka kātua tongani ki e ngahi tau mua ngāwe ai iu e nane whamo oni ki ai he tau e walungo fulu ko hili i e mahino o whamamawhai ai whingai aki ki he merino koe malu e ngai whanua me mipa tō tono e tangata mo langa wharakalaka. Ne toi e pime ngahi ka venga ke heni whamamawhai heni e he palemia o ka au kei e office whakampaanga ma ai Pasifiki ki hana tonga e kina whiriria koe e ape PRF au amanaki ke whoto o i tongani ka au kei mo hana whamamawhai ngai polo kalama ngāwe pe ngahi maka maile maho inga kua o sia e tongani pe whakamooni ka tongani i e ngahi ta o koia kohili o i kai ngata pe whakalota whanua ka i he whawhi tuu e Pasifiki mo whakawaha apule anga. Koe o wau koe ni ne me ai ai sea o i wharealea no pere whawhanua, minista whakalota whanua sinai ta kalato i tahi, minista whi whakatau aki mo langa wharakalaka whakaekonomika, ka pelia lira numata, whawhawhunga tongani ki ka tahi ngai puleanga whakatataha pe iu e nā His Excellency Viliamiwa inga tōne pe heke ka taki kehe pe in ihi me ngai whanua me mipa e te au hewa tolo ai ka tahi ngai puleanga whakatataha pe iu e nā. Kua ka matake ngā unu a tongani ki he tō ngā whaino pōni hono ngawe aki e tohi whangofua wholau pe passporti i he taimi whewholau aki ki tō apule anga. Ko heri ene me ai tama pere nisi kalauni o mea tonu ke whamooni ambastoa Asia Pani ki tongani mui whafofonga me he ofisi whawahapule anga ki he whewholau aki Pasifiki mei whisi ki he polokalama ngawe tokoni ko ni e pule anga Asia Pani ki hono whotu o e passporti whaka-elektronika a tongani. I he whamatalau ko tuko mai me ofisi whawahapule anga ki he whewholau aki. Koe polokalama ngāwe koe ni o whakafuafua ki he $1 Amerika e ono miliona ki ono whotu o e passporti whaka-elektronika ke lava o lau e ngai miasini whaka-elektronika i he taime kutu o tai ki e ngahi malai whakapuna ta te whito e ni ki tu apule anga. Koe whaamu ke whakaivia mo whakalahi heni a iwi malawa ki hono tonga hai kina e ngai kau a whanua pe ke maluange ai whewhalau aki ki hono whawhao e passporti pe iloa i lea Whakapuritania ai whenga koe ke liliu e passporti koe ni ki e-passport system e ho koe polokalama ngā weni ke whawhaingo fua i whewhanonga aki kakai wawe pe a pau i hono ngawe aki e whamuimui taha i he teknolosia pe passporti whaka-elektronika. Aia koe polokalama ngāwe koe ni ngā unatu ki a tongani, koe toko nia ai pule a ngā Asia Pani. O kulorotonga ngāwe poto ngāwe mo ui ke whawholau whawhare maha ki atu e toko tolu whewhine me tongani ki India, whelawe mo kansa o ngutu e tau ngā whanau. Koe iri eni hono whakatoka ngā i kei taimeni ihi koe ni i ha polokalama CV, whawhonua e poto ngāwe mo ui ne whai ke wahi whanua e wā i ngahi wike e kuohili o whakau aki eni mo kansa ki ngutu e tau ngā whanau.
I he whamatala minister mo ui toki tā ana a kau ola nā ni pehe, ko e whaamuia Stevie o ku nau whai ke whapapau i a ki nau tolo ku nau mau e kansa, mo ki nau tolo ku nau mau e vai lasi e kuni whakatupunga e kansa, kai malawa ke whai lewa hangawe kei taimi ki ona whahawhi e nau mo ui te lia na ato mui. Ko e polokalama ko e ni o ku o si whai ai e ua, na e sivi ai e toko whange au tupu, na e mau positivi ai vailasi. Ai koe sivi penia o e vailasi o ni whakatupunga kansa. Na e positivi ai pese te hongo fulu. O e kakai o na e sivi. Pe na e os mau ko kansa ai toko tolu. Ai o kulotonga whai atu ngā weka ki nau tolu. Ke whafolau atu. Ke whaitoo i India. Ko e sivi o kulo tonga lere atu i Tongatapu ni pa o si o atu pe me he ngahi me reti o ai ngai feitu o ku lere atu ai kau ngā we ke whai e sivi pa ko kore atu ke mau kau mai mua. Ke tau kau katoa he koe ngai polokalama en ko whakotutu. Koe ke mau to e whai a polokalama, ko polokalama pe ke teke a mo i rerei pa mo i mo rerei ka kai o tau whanua. Mahino pe koe ka wenga ki hono toka ngai kina o e kansa e ngutu e taonga whanau na e whai e tokanga ki ai, lorotonga hono ha e lea e he ena a whiwhio a ausi te le lia i wike ku o si. Aia ne pehea i toki tā a kau ola, na e whai hene whakataha me ngai kōpu whekau ake kuna whangai aki hono toko nia whakapaanga ka wenga ki kansa koe ni. O whai ai me whakataha me ngai ha le lea, ki ha whaunga e toko nia ai a tongani ta te whito e ni ki hono whakamalo ia e tongani e tale kita e kau taha shuaya shipping i he mahino ko ki nao tolo ko nao whakapaanga polokalama sivi ki he taonga whanau e kakai whiwhine i tongani mo ngahe whanua e ono mei he Pasifiki. Ko e polokalama sivi koe ni potu ngawe mo ui o ku lorotonga lelea i Tongatapu ni lorotongani mo i uke ai pe mei he potu ngawe maha uinga ki kakai whiwhine ta o toru noa ki ono wha ke nao kawa atu ki e sivi koe ni ke whapapau i nao tuonga mo ui lelei ta te whito ke malawa o whaito o kei taimi ka sivi o iloha ni i o ku nao mau i kansa pe koe vai lasi o ku ne whakatupunga. Na e toto i he ahoni ngahi te e lango e valo he api polisi longolongo. Ko e konga ai whamanatua e kau ofisa polisi ko nau tō tau talo mi Septema o tau kuosi ki he ahoni. Ko e polokalama o e ahoni na e whamanatua ai kau polisi na anau tō tau i tongani no sila mo au si telelia. Se noli tato i vai mo e whakai ki. I he polokalamani nei whamahu inga i he komisiona polisi Chief Turner. Hai polokalama ko e ni, ka huko na whakahounga ia ai ngawe ma onga mo mahu inga nei whakahoko e kau polisi ma ai kakai o whanua. Ke whapapau i o ko hao mo malo pia mau luta ai nofo i he society. Nā ne mea ne ongo pe koe hae to unga pe lakanga o ia kau polisi i tongani, ka ko hounga kia te ia whatongia ka whakafa ak nau whakahoko ma ai whanua. Nā ne te mea koe whatongia ma mawha kiri whake o nāu mā me whie mā o ke nāu whaipau ke fuakawa na anau tuku pā ke ai. Nā te pehe Turner koe whatongia whakae polisi o i kai koe whatongia whai ngofua. Koe whilau lahi o nāu whakahoko kai malawa ke puke mai ai kau whaihia kai melino ai nofo i society. Ka neongo ia koe whatongia kune whakatupula ke kau polisi katoa pe i tongani i he lawalele e whatongia ki ono malu i he whanua whalukufua. Lorotonga polokalama na whakalau mai mo hingoa o i kau ofisa polisi ko nau tō tau i e mahina e tahaua ko maliwa tū. Koe ahuahiwa o Septema e tau kotoa pe, ko i whamanatua i kau ofisa polisi ni nau tō tau o kau kia ni ihi ko mole e nau mo ui. Ni iho ko kakato e nau tau whakahoko ngā oe ma e potunga e polisi, kai pe ke kau ofisa polisi mā lolo. Pea o kei ho haa minista mo ui ke uhi koe lahi ngā hi whamatala hala o ku whiawea ki holo.
O pehe o ku alu ke toi lahiange ai mate i he taimi o ku awea tuai ha Tongatapu ke e whare maha ki Vaiola. Te tawakai ki e whakaiki ke tala noa ko ia mo senolita toi vai. Nai whaikai he minista Moimoi toke tā ana akau ola ai ngai whamatala ko ini mo ene whamamawhai ai mahu inga ke tu whake ngai whamatala o ku tonu mo whalala a ngā. Ko tokanga, ka huiok i kai ngatape i wesia kau mahaki, ka au te wesia mo i lelei whaeta mai kau ngāwe i whale mahaki, i ngahi lea toku hifo mohono tāpalasia ki nau tolu. Ka aku nau ke whakahaukope ai ngāwe ki lelei taha, ke toko nii ai ka kai oi whenua. Nā e te pehito ke taha akau ola o ku alu ke holo ai mateo whatatau ke le kooti o ku nau li pōti, pe ke savea potu ngāwe statistika. Lotonga ni koe atoka ngai kina make tu unga mu uilelei whaeta mai ka ngāwe ka uhi ka malawa ke whakakolelei e nau ngāwe ma ai ka kai oi whanua. Nai whamama whai hene pale mea le ole o, ai whia mau ke ngau aki pia ngai whamatara to tonu mu pau, ki ono tu whaki ke ka kai oi whanua. Ko tahine ngahi ka venga ko tātu o lahi ahono o hake, ka uki ai uki me potu ngāwe ai whia mau ke whapoto pia ngai whamatala o ku tukua ke ka kai, ka uhi o ku takahala i ai ka kai toko lahi. O nea ngongo whaalota whanua pia ki e hawani koe ngahi o ngongo me malai o sipoti hoko mai a mō pia o ni e. Malama tau ki whilonga ki koe whakain ki malai o sipoti. Nai malope hao team soka tau ta heiwa whisi i ono whawhipaki i whewheka he junior mataliki i he whiahu koe au she ni ai tahiti a neawhi nea ngurungi a tonga aki kai koe ua ki he taha. Nei kai toi taitaimia whisi kai whakawa e poine papa tohi kai he miniti hono walu me miniti hono tahataha ki hoko koe whakawa e ia ki e semi-final o e whiauhi. Koe kua hoko e kuna whisi ke nau taki e te pire lau poine Group A, pea whikaua te o tumotu kūki kai te o te junior matariki ki hono area e sea whikanima o e whiauhi. Neongo na e whiamau e tongani e ikuna kai lawa ke hou ke semi-final o, ka koe pango na e kai haasi pongpongi e whisi e ikuna o ka katoa e konga ulua ki ke taki pia whisi koe ua ki he noa. Koe poino whisi na e mauia mi hono taiwai e LS e Dampunase e miniti hono walu, pe hiri mea miniti e tolu ko tauntea e junior matariki o tāna ke tohe kapteni Sereana na weni ai poini hono wa. Ko toionga e poini koe a whisi na e malama e reo kolo koe a tonga Keira Wolfgram o malu i le rei e loto puha koe miloto kolo o e junior matariki. Kana mahino e mateu teu tō mui a junior matariki he whoki whekonga hono wa malu i le rei ai malu kolo ai loto puha koe a tonga kai toki whotu uai e anela makawhi ai poini o tonga i miniti hono fitu noa. I hene pehe, teo lewa whisiki ni kai tō nia pe ko Tahiti, ka koe o tumotuku ki e taitari ki he hao mai ko ia a New Zealand, pia mei he Group B. Tau toi wakaiangi pihi ki ngahi olo i o ngongo. Kei atani nefu pe to o ngau ki ai honge pensini a tonga ni lo tongani, me ai pale mi o tonga whamuna wha i mau inga ngai whingai aki i na o si ai tau mua ngā ue puli anga whakataha, ta te whito e ni ki hono tau i te whirihiwa ki oi ea moe male whafunua, ma lo tonga i ni whakataha lahi ai i e na iwi ke ko o si. Pea kamata ki ngā una tongani ki he whaino pōni no ngai aki o tohi whango whuawhulau pe passporti i e to koni puli anga siapani. Moe ka kātai pea o ngahi o ngongo mo le tio ka uma a televisione tonga ki e howani mo whaka amu nia o taki kotoa atu pea ki lato whare kotoa. Kai malo e tau kei whiau mai ka mō mea. Good evening and welcome to your English news package with radio and television Tonga news for the hour. Making headlines, fuel shortage crisis in Tonga remains unsolved amid growing uncertainty. Tonga reaffirmed commitment to UN Charter's principle emphasizing unity for peace and development. And Tonga launches $6 million e-passport project to modernize border management and simplify passport applications. We'll have these and more stories later on in the bulletin with the latest from sports and the latest weather update. Now I'm Sonolita Tuivai with the stories in details. The government and fuel companies have yet to provide an official response regarding the current state of fuel supply in Tonga. Let's take a look.
These fellows Radio Tonga News contact the Ministry of Trade and Economic Development and the field companies, but no one has been willing to provide clear information about the field situation. There is concern and worry among the people of the country because since Friday, the field have run out and no official information have been provided about the field status. It is understood that some field reserves still exist but are running low due to high demand. The concern is that the problem will continue to affect people's work and education, especially if field remains unavailable. Speaking to Radio Tonga News this morning, the acting Prime Minister Dr. He clarified that despite the shortage and high fuel prices, there is no plan to declare a national emergency measures in Tonga at this time. He also stated that work and schools continue as normal. Currently, the supply situation remains unstable because fuel is running low. Tonga has reaffirmed its steadfast commitment to the purposes and principles of the United Nations Charter, which was first signed in San Francisco 80 years ago. This was highlighted by Prime Minister Dr. Aisake Valueke during his statement at the United Nations General Assembly last week. The theme of this year's meeting was Better Together, 80 years and beyond for peace, development and human rights. Liliani Polidele with more on that story. In his remarks, Dr. Aisake emphasized that this year's theme resonates deeply with Tonga. He noted that the pursuit of peace, development and human rights cannot be realized without urgent action on climate change, the protection of oceans and the resilience of vulnerable communities. At a time when climate change has become a profound security threat, we must rally around the collective visions of the United Nations. For only through solidarity and shared responsibility can we safeguard our planet, uphold the dignity of all peoples, and secure a sustainable future for generations to come. As I stand before you in commemorating the 80th anniversary of the United Nations, I am pleased to share that Tonga will soon celebrate 150th anniversary of our Constitution on 4th of November 2025. Constitution Day is a profound reminder of our sovereignty, unity, and enduring independence. Proclaimed in 1875 by His Majesty King Tupou I, our Constitution laid foundation for justice, the protections of land, and the rights of people. As we mark its 150th anniversary, we celebrate not only a historic milestone, but also a living legacy that continues to guide our nations and inspire our future generations. As one of the most vulnerable countries to climate change, Tonga strongly supports Australia's bid to host COP31 as part of global efforts to tackle the impact of climate change. This is not a remote threat, but unfolding reality that threatens to erase decades of development gains and imperils the very existence of our island. We therefore continue to call for urgent, ambitious and concrete climate actions from the national community, action grounded in the principle of equity, justice and common but differentiated responsibility. It is in this connection that Tonga supports Australia bid to host COP31 in partnership with the Pacific as a Pacific COP. We see this as an unique opportunity to bring the voices of small island developing states to the forefront of the global climate agenda, ensuring that the realities of our peoples are not only heard, but drive the urgency of action. The Prime Minister also raised other important issues in his address, including the Pacific Resilience Facility, which is hosted by Tonga. He acknowledged with gratitude the contributions already extended by development partners and friends of the Pacific. He urged global partners to continue supporting Pacific-led solutions to strengthen resilience in the region.
The session was attended by the Speaker of Parliament, Lord for Whanua, Minister of Internal Affairs, Senator Latu Itahi, Minister for Trade and Economic Development, Kabeli Lanomata, and Tonga's Permanent Representative to the United Nations, His Excellency Williamiva Ingatone. Tonga is taking a significant step into a digital age with a $6 million project designed to modernize its border management system. The upcoming e-passport initiative will introduce electronic machine-readable passport, simplifying and speeding up the passport application process for citizens. Agnes Wambua with more. The project, funded by Japan, will also improve government services, particularly with the Ministry of Foreign Affairs, while enhancing border security. With $6 million in funding, the International Organization for Migration will implement the project, aiming to strengthen Tonga's immigration system and legal identity solutions. His Royal Highness Crown Prince Tupoto'a Ulukalala, Tonga's Minister for Foreign Affairs, attended the signing ceremony between His Excellency Inagaki Hisao, Ambassador of Japan to Tonga, and Solomon Kanta, Chief of Mission and Pacific Sub-Regional Coordinator of the International Organization for Migration. According to the International Organization for Migration, the e-passport system will modernize Tonga's administrative services, enabling citizens to access government services more efficiently while boosting the security and transparency of immigration processes. By adopting international standards, Tonga aims to mitigate the risk of identity fraud and improve its global connectivity. The project not only seeks to enhance border security, but also lays the foundation for Tonga's future in the increasingly interconnected and digital world. This initiative builds on the success of a similar project in 2024, where the government of Japan assisted Tonga in introducing the Migration Information and Data Analysis System, another key step in modernizing Tonga's immigration and border management. With the e-passport system, Tonga is preparing to transition from its traditional manual processes to a streamlined, secure digital system. Once launched, it will benefit citizens and strengthen Tonga's ability to engage with the global community. As the project moves forward, Tonga is set to improve its international relations, border security, and overall governance in the digital age. Speaking for Radio and Television Tonga News, I'm Agnes Wambua. The Ministry of Health is working to medically transfer free women from Tonga to India for cervical cancer treatment. This follows the detection of their condition during a recent national screening program conducted by the Ministry of Health in Ewa earlier this year. Agnes again with more on that story. During a press conference last Friday, Health Minister Dr. Ana Akawola explained that the purpose of the screening program is to identify women who already have cancer or carry the virus that causes it, in order to intervene early and potentially save lives before it's too late. More than 400 women were screened in Eua, and 10% of them tested positive for the virus that causes cervical cancer. 3 women were diagnosed with cervical cancer. The Ministry of Health is now working to transfer these women for treatment in India. Cervical cancer was highlighted during a recent meeting in Australia last week. Dr. Akawola said the meeting involved stakeholders and partner organizations that help fund cervical cancer care. This included discussions with the Director of Swire Shipping, who is supporting the cervical cancer screening program for women in Tonga and 6 other Pacific Island countries. The Ministry of Health screening program is currently underway in Tongatapu, with an ongoing call for women aged 30 to 64 to participate. The goal is to ensure early detection and timely treatment, especially for those who have the virus or early signs of cervical cancer. Speaking for Radio and Television Tonga News, I'm Agnes Wambua. The Tonga Police joined the global policing community today in commemorating International Police Remembrance Day, a solemn occasion held annually on 29th of September to honor police officers who have lost their lives during their service. Let's take a look.
Between 29 of September last year and 29 of September this year, Tonga police mourned the passing of 2 serving officers and 6 retired officers. Today's ceremony was dedicated to remembering their sacrifices, acknowledging their service, and showing support for the families they leave behind. The guest of honor, Honorable Paula led the tribute alongside the Commissioner of Police, Jeff Turner. Also in attendance, including the Australian High Commissioner, New Zealand High Commissioner, British High Commissioner, the Ambassador of Japan, representative from the Tonga-New Zealand Policing Partnership and the Tonga-Australian Policing Partnership, as well as the families and friends of the fallen officers. The ceremony features a moment of silence, the police prayer, and the reading of names of fallen officers from the Tonga Police, New Zealand Police, and Australian Police. As each name was read, a family member or official representative stepped forward to light a candle in honor of their loved one's service and sacrifice. Tonga Police extend their heartfelt gratitude to the families of all fallen officers and remain committed to preserving their legacy through continued dedication to public service and community safety. And there is concern from the Minister of Health because much misinformation is being circulating about how the death toll is increasing when a sick person is taken to Viola Hospital. Agnes Wambua with more on that story. The minister clarified these reports as false and has emphasized the importance of sharing accurate and reliable information. The concern is not only for the patients themselves, but also for the mental well-being of the hospital staff who deal with these rumors and misinformation. Despite this, they continue to do their best to assist the people of the country. Regarding this, the Minister of Health, Dr. Anna Akuala, explained that the death rates based on official records reported by the Statistics Department is decreasing. According to the report in 2014, there were more than 900 people that have died, and up to 2023, only more than 600 have died. Currently, there is particular concern about the mental well-being of the healthcare workers so they can continue to perform their duties well for the people of the nation. This was also emphasized by the acting Prime Minister, Dr. Taniela Fusimalohi, who highlighted the need to continue using accurate and necessary information to communicate with the public. One of the ongoing challenges is the need to gather and verify all the information provided to the public. Misinformation causes many people to be unnecessarily frightened. Speaking for Radio and Television Tonga News, I'm Agnes Wambua. Here's one final look at tonight's top stories. Fuel shortage crisis in Tonga remains unsolved amid growing uncertainty. Tonga reaffirmed commitment to UN Charter's principle emphasizing unity for peace and development. And Tonga launches $6 million e-passport project to modernize border management and simplify passport applications. That's it for tonight. Thank you for joining us. Good evening.